హలో హైదరాబాద్. సో రంజాన్ వచ్చేసింది. రంజాన్ అనగానే ఫస్ట్ మైండ్లోకి మీకు వచ్చేది ఏంటి? సో నాకు మాత్రం ఎక్కడ వెళ్ళిన మటన్ మసాలా ఘీ స్మెల్తో కడుపు నిండిపోయే కిరాక్ డిష్ గుర్తొస్తుంది. సో మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం హైదరాబాద్ జాన్ హలీం గురించి. రంజాన్ టైంలో హలీం తినాలి అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే పేరు పిస్తా హౌస్. సో ద డెలిషియస్ పిస్తా హౌస్ హలీంని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో, మరి ఆ టేస్ట్కి సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం పదండి. సో మనం ఇప్పుడు వచ్చేసాము ఒక కన్వెన్షన్ హాల్కి. హలీం పిస్తా హౌస్లో కాదు, ఇక్కడే ప్రిపేర్ చేస్తారంట. సో ఇలా రంజాన్ టైంలో ఇలా ఒక కన్వెన్షన్ హాల్ తీసుకొని ఒక బిగ్గెస్ట్ కిచెన్ సెటప్ చేసుకొని ఒక ప్రాపర్ వేలో హలీంని ప్రిపేర్ చేస్తారంట. సో ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి హలీంలో యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క ఇంగ్రీడియంట్ని ఇలా నీట్గా డిస్ప్లే చేశారు. కొత్తిమీర, ప్యూర్ ఘీ అండ్ బాదాం, పిస్తా, కాజు, ఓట్స్, లవంగాలు, ఇలాచి అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పప్పుస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. జీరా, గులాబ్ కల్లి, బ్లాక్ పెప్పర్ ఉంది, దాల్చిని, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ బాస్మతి రైస్, పుదీనా, మిర్చి అండ్ లెమన్. సో ఇలా ఇన్ని హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకి హలీంలో యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ చూస్తే మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ ఉంది. హాట్ పాట్ అనేసి, మినీ హాట్ పాట్ అనేసి ప్యాకేజింగ్ ఉంది. Legacy of 25 years. Congratulations. Thank you so much. So what's the inspiration behind this Pista House? First of all, Pista House was started by my father, Muhammad Abdul Majid Saab, 25 years ago. The main vision, the main aim to start Pista House was he always wanted to serve people with good food. आप जो भी खाना खिला रहे हैं, आप अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ. हैदराबाद का नाम और मशहूर करना है. In the year 1997, so from there it's been going on. The journey is going on. సో సిమిలర్గా పిస్తా హౌస్ లాగానే నెంబర్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ స్పెషల్ ఇన్ పిస్తా హౌస్? Whatever we make in Pista House is very special. Biryani is doing very good. Our zafrani chai, our roasted fried chicken. So in the city we have opened 45 branches. When the month comes Ramadan, so people remember Haleem. And when the name comes Haleem, the name comes Pista House. Yeah. Because since 25 years we are making Haleem, and this legacy has been carried, and Pista House Haleem is loved by all the people, all the communities, everyone, all the age group, everyone loves Pista House Haleem because the taste is different. It is unique. We are following food safety protocols. We are following FSSAI guidelines, and we are making sure each and every plate from our kitchen to our customers should be good, safety and perfect. So as we can see, all the ingredients are very organic. So from where you import these ingredients? We have a special team, and me and my father, 6 months before, we go to different states like Delhi, Maharashtra, Kerala, select the materials. From there we procure the materials, and whatever we use in Pista House, you won't find it anywhere in the city. The dry foods, the spices, the dal, mutton, pure ghee, everything which goes into Haleem is of very good quality. రెగ్యులర్గా ఎన్ని కేజీస్ ఆఫ్ మటన్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారు? We take fresh mutton. Okay. We don't import from anywhere. Fresh Kotla mutton. Okay. Then we add pure ghee, all the Okay. dry foods, all the Okay. spices, each and everything. It's very balanced taste, and Pista House Haleem has two benefits. One, good for health and good for taste. Because 6-7 hours of mutton boiling, the bone soup and all the calcium proteins come into Haleem. And when the combination of mutton, pure ghee, dry foods and all the spices makes more strong, it makes more healthy. So Pista House Haleem has two benefits, one taste and one health. Be strong, be healthy, be fit. And we also have veg Haleem for the veg people who don't eat mutton. We have veg Haleem, and if you want to gifting Haleem to others, we have a special packing also to premium hot pot Haleem. We have dawat packs, we have jumbo packs, so many packings
and it's a Haleem in the month of Ramadan. You should have Haleem so that for the whole year you should be healthy and fit. Thank you. आपका नाम? फैयाज फारूक। फैयाज। सो फैयाज, आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। हलीम बनाने का प्रोसेस क्या है? हलीम बनाने का प्रोसेस ये है मैडम, मिनरल वाटर यूज़ करते हैं अपन, हरी मिर्ची मटन डाल देते हैं अर्ली मॉर्निंग, वो बॉयल होने के बाद उसके बाद प्रिपेयर चालू होता, रवा, अदरक लहसुन पेस्ट, दाल पेस्ट, वो मसाले जो देखे उसका पूरा पेस्ट डाल दे के ये गोटा करके दम दे देते हैं। ये हलीम बनने के लिए 10 to 9 आवर्स लगते हैं। अर्ली मॉर्निंग से चालू होता, ये टाइम फिनिश हो जाता, 8 बजे क्लोज, किचन क्लोज हुआ 8 PM। ठीक है। ये पूरा स्टाफ किधर से मिला तुमको? डिस्ट्रिक्ट का है पूरा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट से आता है, अदर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। సో రంజాన్ సీజన్ అయిపోయాక మీరు స్టాఫ్ మీరు ఏం చేస్తారు? रेस्टोरेंट है अपने, पिस्ता हाउस रेस्टोरेंट, सिटी में है, आउट ऑफ सिटी है, कुवैत है, अमेरिका है, कनाडा है, ये सब डिवाइड हो जाता पूरा वर्कर, रेस्टोरेंट में डिवाइड हो जाता, 1 मंथ पूरा यहाँ रहता। ఓకే। సో డైలీ మీరు ఎన్ని కేజెస్ ఆఫ్ మటన్ని మీరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? कुंटलों में आता मैडम, उसका कोई वही नहीं है, कितने कुंटल आता डेली बढ़ते जाता, जैसे जैसे रमज़ान आते जा रहा मटन प्रोसीजर बढ़ते जाता, टाइम आवर्स भी बढ़ते जाते। ओनली हलीम प्रिपेयर करते हैं यहाँ और चिकन हलीम और वेज हलीम? ओनली मटन हलीम और वेज हलीम। ओके। वेज हलीम कैसे प्रिपेयर करते हैं? वेज हलीम में ड्राई फ्रूट्स रहता, मटन नहीं रहता। ठीक है। మీరు ఈ మటన్కి స్పెషల్గా పొట్టేళ్ళే యూజ్ చేస్తారా? ఓట్లా మటన్ యూజ్ చేస్తాం, ఓట్లేక మటన్ యూజ్ చేస్తే టేస్ట్ आता है। ఓకే। ఒకవేళ హలీం మిగిలిపోయింది అనుకోండి, ఒక రోజు ఎక్కువ తింటారు, ఒక రోజు తక్కువ తింటారు, ఒకవేళ మిగిలిపోయింది అనుకో, ఆ హలీంని ఏం చేస్తారు? एवरी डे इंक्रीज होता है, इंक्रीज करते, कम नहीं होता। ओके, थैंक यू, थैंक यू। చాలా హెవీగా ఉంది। 45 మినిట్స్ ఇలా కంటిన్యూస్గా ఇలా గోట చేస్తూనే ఉంటారు। సో హెవీ। సో ఇలా చేయడం వల్ల మన బోన్స్ కానీ పీసెస్ కానీ మొత్తం స్మూత్ టెక్స్చర్ లాగా అవుతుందంట। సో ఇలా మీకు డెలీషియస్గా ఇవ్వడానికి వీళ్ళు 45 మినిట్స్ కొడుతూనే ఉంటారంట। కదా మన మేకింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం హలీంది। సో హలీం అనేది మన హైదరాబాద్ మొత్తంలో 4 ప్లేసెస్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది। అక్కడి నుంచి ఇంకా 45 బ్రాంచెస్కి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారనమాట। సో ఇలా ఎవ్రీ పిస్తా హౌస్ ముందు ఇలా స్టాల్తో మనకి హలీం సేల్ అవుతుంది। సో ఎవ్రీడే 2 o'clockకి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ టిల్ అయిపోయే వరకు మీకు హలీం అయిపోయే వరకు సేల్ అవుతూనే ఉంటుంది। ఇది ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చూద్దాం। చాలా బాగుంది, చాలా ఫ్లేవర్డ్గా ఉంది అండ్ చాలా డెలిషియస్గా ఉంది। సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ఉన్నాయి। ఇక్కడ చూసుకుంటే మినీ హాట్ పాట్ అనేసి, హాట్ పాట్ ప్యాక్ అనేసి, ఫ్యామిలీ ప్యాక్ అనేసి ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైజెస్తో మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి। సో మనతో పాటు ఇప్పుడు ఉన్నారు మన పిస్తా హౌస్ మేనేజర్ ఈ హలీంకి। వాట్స్ యువర్ నేమ్? My name is Mr. Asad. Okay. So Asad, since how many years you're working here? I am working in that since 26 years in Pista House. Okay. Starting 1997 till now, from running. You're senior manager here. Okay. Okay. So how many staff are working right now? Actually, the Pista House, more than 4,000 is permanent staff. Okay. Ramadan is hiring the temporary 1 month, 3 to 3,000
500 stuff. Totally, right now, it's Ramadan is working 8,000 people. Okay, nice. Do you have any idea about how many like amount of the public are coming here every day? Every day, I think 5 to 6,000 minimum. 5 to 6,000, yeah. Maybe takeaway also, dining also, Okay. and online also. Okay. Minimum, maybe weekend, Friday, Saturday, Sunday, I will lot of rush. Okay. All branches, 1,000. Okay. What's the timings of this Haleem? Haleem 2 o'clock will be ready this branch. Okay. And other branches at maximum 3 o'clock will be ready to sell. ఓకే సో ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా మీకు పిస్తా హౌస్ హలీమ్ అవైలబుల్గా ఉంది అంట సో అక్కడ వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయండి హైదరాబాదీ హలీం కి పహచాన్ పిస్తా హౌస్. ఓకే అండి సో చూసారు కదా మేకింగ్ ప్రాసెస్ నుంచి సేల్స్ వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళ కష్టం ఉంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ V6 అండ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ